Ja, hallöchen ihr Lieben, da bin ich wieder zurück zu einem weiteren Puzzleteil des großen Metal Gear Projektes, und zwar spielen wir hier Metal Gear Solid Peace Walker. Man kann sagen, dass das vorletzte Spiel ist, je nachdem wo man Ground Zeroes reinpackt. Ich gehe davon aus, oder ich packe Ground Zeroes in Phantom Pain rein. Deswegen ist für mich Peace Walker der vorletzte Teil. Peace Walker spielt sich direkt vor Ground Zeroes und für Phantom Pain ab. Deswegen ist das Spiel auch sehr wichtig für Ground Zeroes und Phantom Pain, denn hier gibt es die Charaktere, die wir im weiteren Spielverlauf, also in Ground Zeroes und Phantom Pain, erleben werden. Hier gibt es auf jeden Fall neue Charaktere, die wir nicht so in dem ganzen Metal Gear Universum gesehen haben. Deswegen ist dieses Spiel sehr wichtig und ein Schlüsselspiel, um genau zu sein. Naja, was ist, oder ich lese euch kurz die Einleitung vor des Spiels. In 1974 spielt sich das Ganze. Die Ära der 70er ist angebrochen. Big Boss hat seine Armee ohne Nation in südamerikanischen Kolumbien stationiert, wo er Besuch aus Costa Rica erhält. Eine Nation ohne Militär. Das ist wichtig. Zwei Sachen: Armee ohne Nation und eine Nation ohne Militär. Aber da gehe ich gleich ähm, da gehe ich gleich drauf ein. Infolge der Kuba-Krise ist Lateinamerika eine wichtige Rolle als Stabilisator zwischen Ost und West zugefallen. Doch nun bedroht eine geheimnisvolle militärische Gruppe dieses Gleichgewicht zu zerstören. Um den Frieden und die Neutralität Costa Ricas zu wahren, werden die Soldaten ohne Grenzen, auch wichtig, aktiv, die später auch Outer Heaven gründet. Und zwar, ganz wichtig, Soldaten ohne Grenzen ist schon übersetzt. Normalerweise heißt das Militaires sans Frontières. Das ist die Einheit, die neue Einheit, die Big Boss gegründet hat. Denn Big Boss will nicht mehr regierungsabhängig sein. Big Boss hat keinen Bock, als Spielzeug zu fungieren, und hat sich selber eine Organisation gegründet. Ähm, und deswegen hatte auch die Foxhound-Einheit verlassen, die wir ja in Portable Ops gegründet haben quasi. Wir waren kurz vor der Gründung, haben Leute ausgebildet, die sind später ins Gefängnis natürlich gewandert, weil sie natürlich für das KGB gearbeitet haben, also für die Sowjetunion und so weiter und so fort. Und also direkt danach, nach Portable Ops, hat Big Boss die Foxhound-Einheit gegründet, um die restlichen Fox-Einheit-Mitglieder, wie auch immer, zu überführen und zu verhaften oder zu töten. Denn wir wissen ja, mit Portable Ops die Fox ist die Fox-Einheit abtrünnig geworden. Aber das haben wir ja alles schon hinter uns. Wer das alles verpasst hat, einfach Portable Ops nachschauen, denn das ist ein Spiel, was auch ziemlich wichtig war von den kleinen Story-Häppchen. Viele meiden dieses Spiel, keine Ahnung warum, dabei erzählt es einiges, und wir werden vielleicht hier noch sogar die, die Konsequenzen erfahren, die wir in Portable Ops quasi storytechnisch erfüllt haben. Aber dazu will ich später erst drauf eingehen. So, hier haben wir natürlich auch schon ein paar Mitglieder, die sind bei der Ausbildung. Kleines Häppchen voraus. Galvez hat die gleiche Stimme wie Gene, also nicht wundern, es ist ein neuer Charakter, aber hat die gleiche Stimme wie Gene. Gene war ja der Endboss von Portable Ops. So, wie ich schon sagte, das Ganze spielt sich 1974 ab in Costa Rica. Und es ist ein Mischmasch aus Open World, gibt auch Nebenmissionen, deswegen müssen wir reichlich hier ackern. Das ist ein wirklich langes Spiel. Kojima sagte da etwas um die 100 Stunden Spielzeit, deswegen werde ich nicht alles aufnehmen. Ich werde hauptsächlich nur die Hauptmissionen, also die storytechnischen Missionen aufnehmen. Die Nebenmissionen werde ich am Anfang 2, 3 so aufnehmen, damit ihr seht, was das ist. Das ist aber wirklich nichts Nennwertes. Die werde ich hauptsächlich in den nicht aufnehmen, da sie Zeit vergeuden, aber ziemlich wichtig sind, denn wir müssen hier nebenbei auch farmen, denn das Spiel hat ein
oder ist ein Mischmasch aus Portable Ops und Metal Gear Solid 4, denn wir wissen ja, in Portable Ops mussten wir auch Leute sammeln, damit sie uns weiterhelfen in Aufklärung und Technik und so weiter und so fort. Hier ist es ungefähr das gleiche, nur viel tiefgründiger. Und deswegen müssen wir hier auch nebenbei Leute sammeln, Dokumente sammeln, dies und das. Das werde ich aber noch, ja, das werde ich alles noch erklären. Keine Sorge, ich werde auch nur das Wichtigste aufnehmen, damit wir hier keine 100 Folgen haben. Denn, ja, das ist doch ziemlich viel und wir haben schon ein bisschen Zeitdruck, denn wir haben ungefähr noch einen Monat, denn dann kommt auch schon für Phantom Pain raus. Natürlich ein bisschen verspätet, denn die PC-Version kommt 2 Wochen später raus. Aber egal. So, dieses Spiel erzählt nochmal kurz am Anfang die Geschichte von Metal Gear Solid 3. Das Spiel, ja, meidet Portable Ops bisschen, stellt Metal Gear Solid 3 in den Vordergrund, aber da gibt es noch ein paar Sachen, die bei Portable Ops relevant waren, die hier weitergeführt werden. Deswegen ist Portable Ops kein Spiel, was man vernachlässigen durfte, aber viele tun das. Ähm, aber es hat zum Beispiel uns gezeigt, wie die Patriots entstanden sind. Und ja, ihr merkt schon, ich will nicht viel spoilern, aber da passieren noch Sachen in Peace Walker, die vielleicht in Portable Ops entstanden sind. Deswegen, ja, mehr will ich da auch nicht sagen. So, die Steuerung ist auch so ein Mischmasch, aber dazu werde ich gleich was sagen. Und ja, das war's auch zum größten Teils. Wir werden jetzt auf jeden Fall mit Metal Gear Solid Peace Walker beginnen. Kurze Sache noch, die Cutscenes. Es gibt hier 2 Cutscenes. Einmal einen Comic-Look gestaltet, so wie wir es in Portable Ops kennen. Und es gibt so ganz normale Cutscenes, so Ingame-Material. Deswegen muss man gucken, ob ja, es ist halt ein PSP-Spiel, was später portiert wurde und ein HD-Remake quasi gemacht wurde. Denn dieses Spiel ist wirklich sehr wichtig ähm, für die nächsten Teile. Deswegen ist die Grafik auch nicht so atemberaubend, aber da müssen wir durch und so schlimm finde ich das jetzt auch nicht. Und ja, wir wissen ja alle, wie Metal Gear endet mit Metal Gear Solid 4 und wir wissen nur nicht, wie wir da hinkommen. Wir wissen so kleine Teile nicht, wie das mit dem Klonprojekt Frontières Terrible, ach Gott, ich hab's vergessen, wie das heißt. Auf jeden Fall, wo Liquid und Snake entstanden sind. Wir wissen so viele Teile nicht. Das wird alles noch erzählt. Zwar nicht in diesem Spiel. In diesem Spiel werden wir sehen, wie Outer Heaven gegründet wird und wie Big Boss sich so macht. So, jetzt genug geredet. Ich habe schon 8 Minuten geredet. Diese Folge wird extrem lang. Egal. Auf jeden Fall, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Spiel.
Hey, Boss! Wanna go around? Ja, da bin ich wieder und hier startet das Tutorial. Das Tutorial werde ich allerdings überspringen, denn das zeigt nur, wie wir Nahkampf, also diese QC anwenden und wie wir uns bewegen und wie wir die Blickrichtung ändern und so weiter. And stop! That's it for today! Thank you, boss! Snake! What's going on, Kaz? We've got guests. Time to move. Don't worry, it's not our friends from Langley. I brought him. Made sure we won't follow. Thank you, Big Boss. Call me Snake. Sorry, Vic Boss. Listen up. For us, there is no victory. But in revolution, doesn't one triumph or die? We don't do either. Here. Thank you. I feel like a new man. There's no coffee like Costa Rican coffee. So, what brings a distinguished scholar from the Costa Rican government to Colombia? Professor Galvez comes from Costa Rica's University for Peace. You see, over the past year, there have been sightings of an armed group in Costa Rica. They're not ours, of course. Costa Rica doesn't have an army. Correct. Article 12 of our Constitution states that the Army as a permanent institution is abolished. The Peace Constitution. You think it's rebels who fled Nicaragua? No, they don't appear to be guerrillas. They're far too organized. What's your government's take? The authorities in San Jose claim it's a multinational security firm, hired by the Development Corporation of Costa Rica. Lies, obviously. They're bringing in state-of-the-art weaponry and equipment by the shipload. Where'd they get that kind of cash? I fear La CIA may be involved. The CIA. As you both know, the United States views Central America as its backyard. Even after Cuba, we've managed to maintain a delicate balance with the US. And your government can't just give them the boot? We are not allowed to bear arms. Japan's constitution has something similar. Article 9. It says Japan renounces war and can't maintain an army. I understand that you and your men have neither state nor ideology. That you will fight any foe. Please, you must drive them out of our defenseless country. We come to you, the Militaires sans Frontières. So, you want to hire us? Yes, as our deterrent. We can't afford to pay much, it's true. But we can offer you this. A forward operating base. An offshore plant in the Caribbean. Sounds pretty good to me. This place is becoming a mess anyway. Snake, we need someplace we can settle down. The government's agreed to cooperate. Unofficially, of course. A chopper for transport would be nice too. I'll see what I can do. Hold it.
You seem to think we're just a pack of dogs of war. Is that right? Yes, that's what I've heard. You're an army without a state. No, we've only left our countries behind. Please, you must help us. If your suspicions are true, force isn't gonna do any good. You'll have to find a political solution. The government's hands are tied. Go back to your bosses in San Jose. Tell them if they want, I'll introduce them to a negotiator I know. No. I'm not here on their behalf. So, what are you doing here? For over 20 years, I've preached the virtues of peace at multiple universities. Tonight, I stand before you as an educator. This is my student. She came to me to study peace. Her name is Paz. Paz Ortega. Paz. Peace. No kidding. That's my name too. Kazuhira. It's Japanese for peace. Pleased to meet you, Paz. Call me Kaz. They've got a supply port north of Puerto Limon, a town in la Costa del Mar Caribe. A few days ago, Paz stumbled upon that facility while searching for a lost friend. She was captured. She's only a child, 16 years old. They did terrible things to her, but somehow she managed to escape. Oh, thank God. She's huérfana. Her mother died when she was small, and she lost her grandparents in the Civil War. She hates war with a passion like no other. My name is Paz, and I will do anything to protect my namesake. It is my one and only purpose. Please, get them out of my country. Make them leave Costa Rica. Sorry, kid. We know who you are, Big Boss. That is why we've come to you. Miller here. Do you copy, Snake? I see you've landed. That makes one giant leap for us. I'm sending this from the offshore plant, our mother base. The signal is unidirectional. I'll be giving you commands and advice through this channel. Keep your headphones on at all times and pay attention. Also, make sure no one else can listen in. Snake, are you clear on the controls? Take a minute to refresh. So, als nächstes wird er nur uns die Steuerung erklären. Das ist halt auch so ein kleiner Tutorial, wie wir auch gleich schießen werden. Deswegen ist das auch hier nicht sehr wichtig. Auf jeden Fall, so beginnt die Peace Walker-Geschichte. Da kommt noch eine kleine Sache. Eine oder doch etwas größere Sache. Aber das werdet ihr gleich sehen, denn die Story wird gleich weiter fortgeführt. Das ist halt, wie ich schon erwähnt habe, ein zweites Tutorial, wie wir hier die Waffe verwenden. Wir können hier halt zielen und schießen. Die Steuerung ist quasi genau wie bei Metal Gear Solid 4. Das einzige Problem ist hier, wir können uns nicht bewegen, wenn wir uns hinlegen. Aber wie ihm auch sei, das ist alles ziemlich einfach gestrickt. Das Inventar und das Menü, ihr seht schon, das ist so ein Mischmasch eher aus Portable Ops, denn wir haben hier auch diesen Bewegungsmelder wieder. Und ja, wir haben die Item und die Waffenauswahl. Die Waffenauswahl, ja, wir haben hier maximal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Plätze. Und ja,
wir können maximal 2 Waffen tragen. Oder 3. Weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und hier ist die Itemtasche, die ist auch 7 Slots. Oder sie hat auch dementsprechend 7 Slots. Und ja, wir müssen das alles ein bisschen einordnen. Das werde ich aber euch später erklären. Denn wir haben hier nicht viel Zeit. Wir müssen hier auf jeden Fall weitergehen. Denn, ja, die Folge wird sonst extrem lang. Und das will ich nicht. Sie ist schon ziemlich lang. Und deswegen werde ich hier weitergehen. Wir müssen diese Tür mit der Granate sprengen. Auch ziemlich merkwürdig. Aber das gehört zum Tutorial. Und deswegen werde ich sie auch dahin werfen. So. Die Tür ist eingekracht und es geht weiter. Viel Spaß mit der Geschichte von Peace Walker. Wir sehen uns noch ein weiteres Mal. Bis dann. I gotta thank you for agreeing to this, Snake. Man, am I glad to be out of here. Finally, we can leave all that crap in San Geronimo behind. And break into the mercenary business for real. Let me guess. You're doing it for her, aren't you? For her. Are they still here? Come on, Snake. This could be good for us. They're willing to give us an offshore plant, a place we can finally put down some roots. This is our chance to expand MSF. We don't need a place to stay, guys. We're nomads. We always will be. What? You'd rather keep wandering from conflict to conflict? Tools in the hands of whoever's fighting at the time? The second we settle down, who's to say we won't become the warmongers? Listen to me, Snake. We're not mercenaries. We're not a foreign legion. MSF's a business. A new kind of business. Look, it's not like we're trying to start a war here. All we need to do is find out who this security company really is. Come on, Kaz. It's pretty obvious that they're backed by the CIA. Wait a sec. That would mean... Our friend, the professor, is likely KGB. I see. We'd be making an enemy of our homeland. And there'd be no turning back. Ah, this damn thing won't light. Huh? Put on some coffee, Kaz. It's time for a little chat with the professor. I was a heavy smoker. When I got my medal from the Secretary General, he gave me this prosthetic hand as well. But smoking was ruining my lungs, so I quit. I've not had much use for it since. It's quite an honor to meet the legendary Big Boss. That's just a code name the CIA made up. Then perhaps I should call you John. I don't have a name. Stop using that code name you liked so much 10 years ago. What about you, comrade? What do they call you back at Center? Well then, allow me to get straight to the point. Land as slim as a whip, hot as torture. That's the Chilean poet, Neruda. Central America is the navel of the American continents, bridging north and south. We want this land. We'll build a socialist stronghold, then use it to split the Americas in two. America would lose its backyard. And with it, its economic production, shipping lanes, and strategic value. We, on the other hand, would gain a base from which all of Latin America would be well within our reach. He who controls Central America will win this Cold War. First comes Nicaragua.
toppling the pro-American Somoza regime. In preparation, we've begun instigating anti-Somoza sentiment and providing aid to the Sandinista National Liberation Front. You're manipulating Sandinista into overthrowing Somoza for you. After the revolution, Nicaragua will become a socialist state. You think America's just gonna let that happen? Certainly not. After all, the CIA is already here. And that's the armed group inside Costa Rica. Precisely. It's clear that they've been sent in to disrupt our efforts across the border in Nicaragua. Simply put, the army now stationed in Costa Rica is CIA capital. But it's more complex than that. The CIA's got something else planned as well. What? That is the million-dollar question. Big Boss, we want you and your unit to find the answer. Infiltrate and investigate the facility in La Costa, where Paz was imprisoned. Learn all you can of their operations. Then, drive them out of the country. You're asking us to settle a turf war between the KGB and the CIA? What about her? That was all just an act? You mean her words about peace? She was captured, that much is true. But I've kept my KGB affiliation from her. And you thought we'd fall for a sob story? No. I had good reason to bring her along. She managed to escape with her life, but her friend was not so lucky. Why were they attacked? I believe this will help explain. Perhaps they saw something they weren't supposed to. Perhaps they heard something they shouldn't have. A cassette tape? Paz took this during her escape. She says her friend happened to record it by accident. What is that? A portable stereo cassette player. The first of its kind. Ah, I heard they were working on something like that in Japan. Didn't know you guys were too. I believe what you're about to hear will help you understand. What is that? A Quetzal? The phoenix bird. Paz's friend was researching birds. She went out into the jungle to record bird calls and stumbled upon this. So? So what? Now it gets interesting. Poisonous. I need to get rid of it. I chase it back to its nest. You can't. The snake's too vicious. It's all... Many people. I chase it away. It will bite you unless you kill it. Go home. Boss. Voice print analysis confirms that this voice is indeed that of the legendary hero and criminal, the Boss. What? The other hasn't been identified. Female in her 30s with a British accent. The song playing in the background was a hit in 1973. What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your mentor? Your mission or your beliefs? I am loyal to Boss myself. is alive in Costa Rica. As I understand it, she was your commander, fought by your side. And that you killed her under orders from the CIA, thus surpassing her to become the hero known as Big Boss. Well, what'll it be? Will you take the job? Snake, it's gotta be a trap. So you still can't turn your back on your country.
Then I suppose you won't need this. Wait! Snake? I'll do it for the girl. For Paz. Okay. For peace, then. Ja, so beginnt die Geschichte, aber jetzt lassen wir erstmal Miller reden. There they are. CIA mercs. Snake, you've got to get past them undetected. Avoid combat whenever possible. So ist es. Das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge. Diese Folge, ja, wie soll ich das sagen? Die ist zu Ende, die ist auch ziemlich lang. This is a sneaking mission. Hide behind stuff. Take the long way around. Whatever it takes to stay out of sight. Your gun is a last resort. It could just as easily kill you as save you. Na gut, auf jeden Fall, das war's quasi mit dem Anfang. Zitat von den guten alten Galvez. Wer Mittelamerika hat, gewinnt den Kalten Krieg. Deswegen steckt Costa Rica in der Klemme und wir sollen Costa Rica helfen. Natürlich wurden wir unter Druck gesetzt mit dem Tonband von The Boss. Anscheinend lebt The Boss, was aber nicht sein kann, denn wir haben eigentlich sie ins Gesicht geschossen. Oder Naked Snake hat damals unbeabsichtigt daneben geschossen, auch möglich. Auf jeden Fall mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin auf jeden Fall jetzt weg, sonst ist die Folge noch länger.